Ну что ж, приветствую вас, народ. Продолжаю играть эпизод 4, как я обещал, сразу же. И все такое. Изменили мы судьбу вообще всех в этом городе, как я понимаю, полностью и бесповоротно. Так что, если честно, я даже не представляю, какие последствия. То есть, выборы всех прошлых эпизодов для нас оказываются бессмысленными, что ли? То есть, то, что мы все принимали всякие решения и всякое такое, что меняло судьбу по ходу, да, все это исчезло тем, что мы просто изменили прошлое. Так получается. И, возможно, как я понимаю, Кейт все еще жива, по идее, должна быть. Я так думаю. Я не уверен в этом, но кто знает. Может, этого и не случалось никогда. Поэтому фиг знает. И тем более, раз Хлоя нас только сейчас увидела, получается, мы с ней не общались до этого момента. Это очень даже много все меняет. И думаю, эпизод 4 будет просто разбираться во всем этом дерьме. И, как мы видим, пушку, скорее всего, у нас будут неприятности с этим. Ладно, давайте продолжим эпизод 4. Сразу скажу, что извиняюсь, иногда не смотрю ваши комментарии, просто потому что... Ну, что иногда увлекаюсь в игре, и я просто не вижу, что вы мне пишете, потому что вы делаете это очень редко, и поэтому я не особо так обращаю на это внимание. Но все же я постараюсь иногда уделять время, хотя бы иногда сворачивая игру. Просто нет другого способа пока мне смотреть. Ладно, давайте начнем. Эпизод 4, Проявочная. Альтернативный пляж. Ну тут, думаю, все альтернативно. Previously on Life is Strange. Whoa. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet! Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Получается, изменив прошлое, все, что было до этого, вообще не имеет значения. Нисколько. Chloe, I am awesome. We are awesome. Вообще не имеет никакого значения. Hello, are you even listening, Maxine? This is totally Общаемся со стервами, What else have I changed? а животные продолжают погибать. Hold on. Потому что, видимо, торнадо-то мы как раз-таки и не изменили. Мы изменили все, кроме, возможно, уничтожения нашего города. Да. Я вот не знаю, можно ли это как-то исправить сейчас опять. Что-то я сомневаюсь. Вернуть все как было. Неужели сейчас начнется с этого момента, как мы увидели ее на кресле? Не говорите мне об этом, ладно? Видимо, пока не вся жизнь, живность умирает. Но потихоньку начинает. Надо было вот так вот все разрушить, не задумываясь о последствиях.
Я думал, что ни к чему хорошему явно не приведет то, что мы выберем другой путь. Ну и вот он. Все еще городу грозит смерть от торнадо или урагана, или как то смерча называют. А мы только сделали все хуже тем, что у нас теперь подруги стервы, которые, не знаю, нас любят каким-то образом. Я не знаю, как это вообще повлияло. Может, мы не стали такими застенчивыми или еще что-то. Я даже не представляю, как это вообще возможно произойти. То, что мы с Хлоей не общались, и то, что она прикована к коляске, это самое плохое, что могло случиться. Да. Боже. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. То есть в этом она... So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Разбилась на машине. Да, давай Are поговорим. you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Она даже с Рэйчел не знакома. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. То есть, получается, по идее, в прошлый раз должен был отец на своей машине врезаться в кого-то там и погибнуть. Но вместо этого прошло сколько-то там времени, видимо, когда ей стукнуло 18, возможно. Он подарил свою машину ей, и он на ее машине попала в аварию, она, короче, сломала себе спину. Это... Пиздец, какое стечение обстоятельств, я бы сказал. Это вообще пиздец, какое стечение. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen,
Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Ну, это пиздец. Я не знаю, что тут сказать. Мы так все изменили, что хер знает, как теперь в этом разбираться. Я просто не могу представить. Вряд ли она сможет переместиться обратно по фотографии и позволить ее отцу умереть. Если бы была такая возможность, я бы прямо сейчас это сделал. Но, видимо, это никак не сделать. Пиздец. А может, она и не в 18 лет разбилась. Может, в 16. У них же там с 16, по идее, ездят на машине. Если я не ошибаюсь. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? О боже, пандусы. Что вы натворили? That must be her mighty morphine machine. Это наверняка. Как это иначе может быть? No more Не bongs надо. for her. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. At least Chloe doesn't weigh that much. Да. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Я не знаю, стоит ли вообще так жить, ничего не можешь сделать, ничего. That's a serious heat lamp. Не знаю, хотел бы ли я вот так же вот. Просто сам ничего не можешь, это ж... It's so cool that you're here again. I'm glad you think. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Никому так не пожелаешь такой жизни. Реально, лучше погибнуть, чем провести в койке всю свою оставшуюся жизнь. Тем более ей всего 18 же. Ёбаный в рот. Ей всего 18. Snow globes are taking over. Ай, пиздец. I still can't believe I put Chloe in that chair. Угу. Ты можешь все вернуть назад, пожалуйста? Chloe's message board since the accident sure looks lonely. Что у нас тут? It's nice my parents sent a card at least. Твои родители? I wonder who this is. Kind of a generic card. Думаю о тебе, милая Хлоя. Мне так жаль, что с тобой случилось подобное. Знаю, я всегда рядом. Если тебе что-то понадобится, надеюсь, тебе станет лучше, а у меня получится скоро тебя навестить. Целую, обнимаю, Меган. I wasn't very available to Chloe. Real nice. В смысле, Хлоя, вот решила тебе написать пару строк, чтобы ты знала, что я думаю о тебе. Ужасно не хочу писать всякую чепуху, поправляйся скорее и так далее. Знаю, что твоя жизнь круто поменялась, но я не хочу, чтобы это помешало нашей дружбе. Да, мы давно не виделись, но это скоро изменится. Поправляйся скорее. С любовью, Мак.
Ну, раз она затусила, по идее, со всеми Lisa этими... sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Раз мы затусили с теми этими стервами, то, скорее всего, мы и вели тоже так же с ними Man, себя. Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. У них не остается выбора. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Группы That's всяких so cool вопросов. that Chloe has made friends online. Синеволоска. Чем занимаешься? С тобой болтаю? Ага, да ладно. Собираюсь на квантовый скачок. Круто. Скотт Бакула рулит. Ты тоже рулишь. Надеюсь, мы как-нибудь встретимся. Если только ты не в Сан-Франциско, так мне нужно отойти забуду. Постарайся вернуться вовремя и заставлять тебя с бал. Ага. Привет. Игнат. Синеволоска себя назвала. Угу. Ну, видимо, в душе-то у нее что-то осталось такое, но она не может просто это делать. Так, подожди. Не все осмотрели еще. There's the old Chloe. Я не знаю, не понимаю, как может от прежней Хлои хоть что-то вообще остаться. Раз она I разбилась should еще offer до to put этого. makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Ладно, давайте дадим ей воды. Осмотрелись. Больше не особо нечего сказать. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. To me, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god. We covered everything in flour. Even my parents. That was so hilarious. But a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Are they okay? I mean, are they still happy together and everything? So now you're Dr. Bill? I guess they're good, considering they have to deal with me. They laugh and hold hands. And I hope they still get busy, too. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Да. Так, у нас есть... Ага.
У нас никакой информации вообще о друзьях теперь нет. Потому что они все изменились, наверное. Вообще в полную противоположность. От каждого есть одно сообщение. Что, прости? Привет, Макс. Жаль, что ты тусуешься с такими людьми. Я думала, ты другая. Алиса, я видела, как ты кидала в меня туалетную бумагу. О боже, я в тебя не целилась, клянусь. Больше так не делай. То есть, Алиса нас ненавидит, потому что мы уже опять в другой компании. Окей. Мама, может, пришло время перейти на цифровую камеру? Так, подожди. Ух ты, щё. Днем рождения, Максим, мне до сих пор не верится. Да, мама, нам нужно обсудить кое-что, кое-какие твои счета. Ты тут? Да, мне же нужно немного времени на ответ. Я не могу смсить на каждом уроке некоторых преподавателей. Это бесит. Это очень грубо. Пожалуйста, не огрызайся. Прости, много домашки. Ты ведь не одна в семье. Вот нам и интересно. Так ли тебе необходимо столько тратить? Мы хотим, чтобы ты ни в чем не нуждалась, но твоя стипендия ведь не все покрывает. Ты же сказала, что я могу использовать твою кредитку, если нужно. Я только пленку купила. А ведь это даже не фотик. Может, пришло время перейти на цифровую камеру? Я перезвоню тебе позже. Не дуйся, люблю тебя. Привет, солнышко. Надеюсь, ты не забываешь поливать растения, которые мы тебе дали. Но много не лей, мама. Да я уже убил растения в таком эпизоде. Я не понимаю, в каком мы сейчас времени, если честно. Я не помню по датам это какое число. Но это, по-моему, в тот день, в котором мы смотрели на фотографию еще. Когда было... Как это назвать вообще? Когда было то время. Если честно, я даже не понимаю, как это назвать. Ну... тот пути времени. То есть, поменяя прошлое, мы перешли в новую, так сказать... Короче, время сложная штука. Перехода во времени. И все такое. Ладно, у нас тут много сообщений. И, видимо, мы вот с этими задружились. Вот с этими вот. Теперь мы в их компании. Хлоя, так, чё ты? Мне писала дома. Привет, Макс, это Уильям. Если хочешь связаться с Хлоей, можешь позвонить на этот номер. Она будет рада. Надеюсь, скоро увидимся. А, это ее отец написал. Привет, Хлоя, это Максим. Знаю, я давно не появлялась, но хочу, чтобы ты знала. Я поступила в Академию Блэквелл. Надеюсь, это все еще твой номер. Макс вернулась. Так, извиняюсь. Горло что-то подвело меня. Блэквелл, это же супер, ты крута. Но что гораздо круче, мы можем снова вместе отрываться. Так что да, это все еще мой номер. Крутяк, у меня города Машкина, я скоро забегу. Не дразни меня, сколько времени прошло. Знаю, до скорого. И тот, кто ни разу не любит смайлики, отправил мне смайлик. Окей. Нейтан. Йо, Макс, где ты? В Проявочной. Проявляю снимки для конкурса. Супер, значит, не идешь в 2 кита? Пока вроде не собираюсь, увидимся позже. До встречи. Ну, то есть они задружились и Проявочная опять. Ты подозрительно. Так, Макс, спасибо, что ты проведала мою маму вместе со мной. Думаю, она всегда хотела, чтобы я была такой, как ты. Вряд ли, твоя мама крутая, как и ты. Ага, конечно, я рыдала, как сучка. Я тоже, просто ты не видела. Плакать это нормально. Просто это странно, мой дурацкий телефон разряжается. Перезвони мне. Окей, то есть они задружились, еще и про маму там все дела. Видимо, это запомнилось, то, что мы с мамой-то про ее маму знаем, короче. Чё же наша стервочка пишет? Макс, ты занята? Забивай на домашку, как обычно. Я же сказала, что помогу. Ты никогда не позволяешь мне помочь. Ладно, не драматизируй, мне хватает твоей заботы. Я стараюсь, кстати. Я достала твой улетный травки, сама знаешь у кого. И мне оставь, нужно бежать, созвонимся. Серьезно? Дело в том, что она даже не помнит этого. Макс-то не помнит этого вообще ничего. И как вести с ними раньше, как она вела, это... Взрыв мозга, короче. Никакого комментария, да, после увиденного? Чё ткань использовать? Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball.
Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb: a spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. Угу. Что, давайте осмотрим ящики. Nothing but medical supplies. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Господи, блин. Не нравится мне все это. Ой, как не нравится. Чё, инвалидное кресло? I still can't believe мы I уже put Chloe смотрели in the его. chair. Да, я знаю. Так, какой у нас дальнейший? Нужно найти фильм. You're really my only friend who kept in touch. I should have kept more in touch. Ah, here's the DVD. Хорошо. Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Пиратская мощь. Ладно, тут мы ничего уже не можем сделать. Угу. Хорошо, вставим диск. Я думаю, это меньше, что мы можем сделать, это как посмотреть фильм. Уснет, наверное. Да, мы вместе уснули. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Не знаю, мне неприятны эти сцены вообще нисколько. Знаю, что мы натворили тут, это просто херня. Ну, давайте порвемся в ваши. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. 9 штук. Если округлить, 9 грёбаных штук. Грёбаных. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Боже. Все хорошо, Макс? Ты просто так быстро ушла, Нейтан тоже беспокоился. Если захочешь поговорить, набери меня, ок? Макс, если ты злишься, скажи ок.
Не отвечаешь? Если захочешь поговорить, моя дверь всегда открыта. Люблю тебя. Боже, что мы творили, что мы завели столько друзей таких вот. Особенно Нейтана. Уолтер, скорее всего, уже зависает с той телочкой. Не знаю, как ее зовут. А Нейтан, видимо, клеится к нам. Возможно. Так, мы узнали что-то об Эльфийской башне и всякое такое. They gave Chloe their giant, expensive HD TV, and they use her shitty tube television. Ну, лучше родители, что сказать тут еще. To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Угу. Это погрыз в счетах, да? They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Уважаемый мистер Прайс, настоящим письмом уведомляем вас о просрочке платежа по вашему займу по счету 783. На данном счету с 1 марта 2009 года накопилась задолженность в размере 12 штук, подлежащая уплате до 1 августа 2013 года. Вами были проигнорированы множественные высланные нами запросы о погашении долга. Если полная сумма долга в размере 12 тысяч не будет получена нами в течение 15 дней, мы будем вынуждены начать процедуру обращения в взыскание на ваш дом. Мы уведомили вас более чем необходимое количество раз, и других вариантов действий у вас не осталось. Все очень плохо, короче, могу сказать. Это все, что я могу сказать сейчас. Ничего, Уильям. Ты жив, благодаря нам. Hey, Что Will, скажешь? am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. Вот именно, что She's несколько alive. минут. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I was reading about that missing girl, Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to.
But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Ooh, wonderful. Ладно. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Опять они там что-то делают. Когда-то берега Аркадии-Бэй были символическими вратами Тихого океана, но теперь местные жители и туристы наблюдают грустную картину. Серые киты выбрасываются на берег и умирают. Места выброса китов были обнаружены утром, в среду, 9 октября. Спустя час уже половина всей популяции лежала мертвой на берегу. На видеозаписях, сделанных мобильными телефонами, никаких океанистических аномалий, включая заражение, замечено не было. Тем временем экологи и морские биологи тщательно изучают китов и местную флору. Фонд пресс-китов выделил дополнительные средства на изучение этого экологического феномена. Продолжение на следующей странице. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Вот именно. Изменили только самое хорошее, можно сказать, самое плохое, я бы так сказал. Ничего в этом хорошем будущем нету. После изменения. Так. Печальную студентку Блэквелла Рэйчел Эмбер никто не видел вот уже 6 месяцев. Тем не менее, ее родители и друзья лишь усиливают поиски 18-летней жительницы Аркадия-Бэй. У полиции и ФБР практически нет зацепок или же какой-либо информации по делу, которое привлекло внимание реалити-шоу «Куда они пропали» на национальном телевидении. Семейство Эмбер объявило вознаграждение за любую информацию о местонахождении ее дочери. Подробнее на help.rachelэмбер.org. Да, мы тут оставили. Yep, that's the same graffiti from before. На улицу мы вряд ли выйдем. Так, ключи, I да, think мы that our видим. destiny is linked to goddamn car keys. Нам нужно пойти за морфином, по идее. Я не знаю, почему отец не может пойти. Но, видимо, это с чем-то связано. Ну да. Сами принесем морфин, пофиг. Choice is a food coupon boss. Угу, дофига их тут. Это что, теперь банка с печеньем? No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Ну, тут я не думаю, что теперь особо ругаются матом. Не до этого, я думаю. Теперь уж. Ладно. Куда мы можем пойти? Joyce and William never had a garage sale before. Ну, деньги-то нужны. They're drowning in debt just to take care of their daughter. Such bullshit. Дорогой мистер и миссис Прайс, ваш совместный счет был закрыт в связи с полуговой неуплатой долга. Пожалуйста, перешлите чек или деньги в размере 3,5 штук к оплате. Да. Здесь что? Учитывая недавнее сокращение выплат из федерального бюджета штата, мы, с сожалением, вынуждены информировать вас, что медицинская страховка больше не покрывает стоимость реабилитации Хлои. Однако мы можем продолжить работу за... Угу, ясненько. Везде требуют деньги. Типично. Типичная ситуация всех врачей и так далее. Нужно больше денег. Больше денег. Давайте заглянем сюда. Oh, Max, it is so nice to О, have you around. привет. Look at them. They have no idea what's in their future. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture.
Давай пороемся перед ней прям. William is trying so hard. He's still awesome. Супер папа, станьте героем семьи. Что у нас тут еще есть? Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Так, как я вам уже сообщил на прошлой неделе, дыхательная система Хлои быстро ослабевает. Это объясняет ее недавнее анемию и удушение. Моя обязанность как врача забота о ее здоровье, но я хочу, чтобы вы понимали, что у людей, перенесших травмы позвоночника, весьма велика вероятность отказа дыхательной системы. Ваша дочь одна из моих самых стойких и упорных пациентов, и я горжусь, что работаю с ней. Я хочу, чтобы вы, как родители, были готовы ко всему. Я также убежден, что Хлое следует знать об изменениях в ее организме. Если вы желаете обсудить это, у вас есть номер. Боже, она умирает. Это плохо. Привет. Теперь ты куришь, да? Joyce is already a supermom. Супермана. Joyce used to hate smokers in the diner. Теперь она сама стала такой. Good morning, Max. Ah, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Надеюсь. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one, no matter what. Да. Так, чё? Давайте выйдем. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William, while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. Plus, you guys have to work, too. Bill and I have no time for ourselves. And we're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Да, я знаю, что он мудак. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were.
Nice to see that everything doesn't change. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Получается, Хлоя недолго осталась ей. Короче, очень It's даже good for мало Chloe to stay времени in у неё touch with her осталось. friends. И это очень хреново.